Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills Part 1. As you know that in our previous modules we have been discussing about various aspects of the Russian grammar. We have discussed about the possession, belonging and negation while using the nouns in masculine, feminine and neuter. We have also seen the agreement between the adjectives and the noun endings. We have seen that how the plural forms of nouns are changing when we use them in possession, belonging or negation. Largely the case which deals with these kind of aspects is known as the genitive case. Now in this module we will be using the genitive case in a form of a text, and we will see that how many nouns, adjectives as well as several other conjugation of the verbs are happening. So in order to understand the possession, belonging and negation in the genitive case, let's pay attention to the text. So the title of the text is Мой русский друг Иван, or My Russian Friend Ivan. В деле у меня есть еще один русский друг. Его зовут Иван. Фамилия Ивана Сахаров. Иван – студент Тбилисского университета. Он учится на факультете журналистики на 5-м курсе, где он изучает разные аспекты массовой коммуникации. В деле он живет в общежитии. Для иностранных студентов Иван хороший студент. Он много знает об Индии, о жизни людей из индийских городов и деревень. Его особенно интересует борьба индийского народа против английских колонизаторов. В этом году тема его курсовой работы была «Восстание индийских солдатов 1857 года». Ивана также интересуют народные танцы разных штатов Индии, особенно танцы северо-восточной части страны. Сам Иван прекрасно умеет танцевать. Его любимый индийский танец – это манипури. Отец и мать Ивана тоже живут в Деле. Его отец Сергей Сахаров – корреспондент русской газеты «Правда». Как журналист он много ездит и отлично знает нашу страну. В своей газете он часто пишет о разных сторонах современной Индии, о ее успехах и проблемах. Когда Иван бывает у родителей, отец и сын часто беседуют о разных аспектах. Отец и сын часто беседуют о разных аспектах жизни индийского народа. Иногда и спорят, так как у них разные точки зрения, и не всегда они совпадают. Семья Сахарова живет в Деле уже 10 лет, и все члены этой семьи хорошо знают язык Индии и очень любят нашу родину. So now we have just read the text Мой русский друг Иван, which means my Russian friend Ivan. Now we will discuss the text with the help of English and understand about the text, then from one after another, and then we will take sentences of the text and analyze what kind of cases are being used in this text. So far we have already know a few cases of the Russian case system, such as the nominative, prepositional, accusative and genitive. So largely we shall take sentences which belong to these
different cases. So, I will just read the text so that you can understand it fully, and then we will analyze it. В деле у меня есть еще один русский друг. В деле means in Delhi, у меня есть, I have, еще один, one more, русский друг, Russian friend. In Delhi, I have one more Russian friend. Его зовут Иван. His name is Ivan. Familia Ivana Sakharov. The surname or the family name of Ivan is Sakharov. Ivan студент Делийского университета. Ivan is a student of Делийского университета, Delhi University. Он учится на факультете журналистики на 5-м курсе, где он изучает разные аспекты массовой коммуникации. So, Ivan, who is a student of Delhi University, он учится на факультете журналистики. He studies in a journalism faculty. На 5-м курсе, the 5th year, or the 5th course, где он изучает разные аспекты массовой коммуникации, where he learns or he studies about the various aspects of mass communication. So, in this particular paragraph, we have seen many cases. The first one is в деле у меня есть еще один русский друг. В деле. Где means preposition в, in Delhi. В деле у меня есть еще один русский друг. Как его зовут? Его зовут Иван. Фамилия Ивана. Фамилия кого? Фамилия Ивана. Genitive case. Иван студент Делийского университета. Иван студент какого университета? Иван студент Делийского университета. So again we have this genitive case here. Он учится на факультете журналистики. В каком факультете он учится? Он учится на факультете журналистики. So we have this prepositional case here. На каком курсе? На 5-м курсе. So again we have used the preposition here. Где он изучает разные аспекты массовой коммуникации. Аспекты массовой коммуникации. Again of. So different aspects of. Again we have the case system known as genitive case. В Дели он живет в общежитии. In Delhi, он живет в общежитии. So again it's a case of preposition case where we are using the prepositions в Delhi, он живет в общежитии. So общежитие, when we use it with the предлог or the preposition в, changes into в общежитии. Он живет в общежитии. So accordingly, we can also see what kind of cases we are using in the text. Okay, now let's go ahead and pay attention to a few more expressions. So, общежитие changes into общежитие для кого? So, for whom? For whom? Для иностранных студентов. So, the plural of иностранные студенты changes into иностранных студентов, like we have learned in the previous module. So, the plural of the adjective as well as the noun changes as per the rules of the genitive case after usage of для кого. Иван хороший студент, он много знает об Индии. Again, об Индии, it is a case of preposition. After e, we always use об whenever we are using the expression of about. Об Индии, о жизни, людей, etc. So, он много знает об Индии, о жизни людей. So, he lives in a hostel for international students. Иван хороший студент, he is a good student. Ivan is a good student. Он много знает об Индии. He knows a lot about India, or жизни людей, about people's life, or the life of people. Из индийских городов и деревень. From is, from индийских городов
from Indian cities e and villages. Его особенно интересует борьба индийского народа против английских колонизаторов. Его особенно интересует. So it interests him much about the fight or the struggle of Indian people, борьба индийского народа против, against английских колонизаторов, English colonizers. В этом году тема его курсовой работы, this year, the topic of his dissertation было стояние индийских солдатов 1850 года. So the topic of his dissertation this year was the uprising of Indian soldiers of 1857. So here we have seen the usage of the grammar and its aspects in the genitive case, and we have highlighted them with the endings of the adjectives and nouns so that you can understand the relation between them in case of genitive case clearly. So further, Ивана также интересуют народные танцы разных штатов Индии. So Ivan also takes interest in the people or the folk dances of the different states of India, особенно танцы северо-восточной части страны, especially the dances of northeastern parts of the country. Сам Иван прекрасно умеет танцевать. Ivan himself knows dance wonderfully. Его любимый индийский танец – это манипури. His favorite Indian dance is манипури. Отец и мать Ивана тоже живут в Дели. So now there are certain expressions which we use in Russian for family. We know отец means father, мать means mother, and when we talking about relation with Ivan, so of, so father and mother of Ivan changes into Ивана. Отец и мать кого? Отец и мать Ивана тоже живут в Дели. They also live in Delhi. Его отец Сергей Сахаров, his father Sergei Sakharov, корреспондент русской газеты «Правда». His father Sergei Sakharov is a correspondent of the Russian newspaper «Правда». Как журналист он много ездит и отлично знает нашу страну. As a journalist, he has traveled a lot and knows very well our country. В своей газете он часто пишет о разных сторонах современной Индии. In his newspaper, he often writes about various aspects of the modern India, о ее успехах и проблемах, about his successes and problems. Когда Иван бывает у родителей, отец и сын часто беседуют о разных аспектах жизни индийского народа. When Ivan goes to his parents, father and son, they often discuss about different aspects of the Indian people's life. Иногда и спорят, they sometimes argue, так как у них разных точки зрения, as they have different views of opinion. И не всегда они совпадают, and not always they agree. Семья Сахарова живет в Дели. Уже 10 лет все члены этой семьи хорошо знают язык хинди и очень любят нашу родину. Sakharov family lives in Delhi already for 10 years. And all members of this family, they know Hindi language very well. And they love our country. So we have largely seen what kind of sentences and expressions we have used in this text. As you already have seen that how the case system, which is known as the genitive case, has been used largely in this text to show
the affiliation, possession, belongingness and negation. So, largely we have focused on such expressions. However, we have also discussed about various other aspects of the Russian grammar. We have used predlog like v and na. We have also used certain other verbs in the conjugated forms in order to make the sentences. So, largely the text revolves around a family of Ivan Sakharov, whose family also live in India for a very long time, and they have been talking about the life of Indian people and what other interests do they have in their life. So, with the help of text as a teaching tool, we are trying to make Russian language interesting for you, so that not only you know about the rules of the grammar, but with the help of such passages, such text, interest in Russian grammar, interest in Russian expressions which we use in day-to-day communication also gets increased. So, that is why we would like to recommend you all to practice all these kind of expressions with your family and friends, so that you understand the nuances of basic Russian grammar easily. Now, we will go to the next passage of the text to understand the grammar and its pattern. So, here there are certain constructions with the help of the aspects of the Russian grammar. We have highlighted them, like для иностранных студентов, из индийских городов и деревень, борьба индийского народа против английских колонизаторов, восстание индийских солдатов, тема его курсовой работы, etc. So, you can also make sentences while using the same or different aspects or different sentences, so that you can also understand it fully. Now, we will go to the next part of the text and understand the meaning as well as the various aspects of the Russian grammar. So, Ivan, who lives in a hostel for international students, knows very well about Indian people, and the topic of Ivan's dissertation was the Indian soldiers uprising against the British in 1857. Now, we will take this passage. So, Ивана тоже интересует народные танцы разных штатов Индии. So, we know that in this construction we are using the possession or belonging. So, Ивана также интересуют народные танцы разных штатов Индии. Танцы means dances, народные танцы means folk dances, разных штатов India, different states of India. Different states of India, everything is in plural. So, that is why they are using the construction like народные танцы чего разных штатов Индии, особенно танцы северо-восточной части страны, especially the dances of северо-восточной части, so especially the dances of разных штатов Индии. So, the folk dances of different states of India. Особенно танцы северо-восточной части страны. Sever, as you already know the directions in Russian, sever means north, восток means east. So, северо-восточной части страны. So, the northeastern part of the country. Sam Ivan himself прекрасно умеет, knows very well or knows wonderful, танцевать, he knows to dance wonderfully himself. Его любимый индийский танец, his favorite Indian dance is это Manipuri, is the Manipuri dance. So, here we have discussed about the construction of the Russian grammar in the form of sentences while using the genitive case largely. However, we have also seen various other constructions here. So, you can also make sentences while using the vocabulary
which you have learned in the previous modules and make your own small text. However, for students to understand various directions in Russian, I would like to tell them that we have 4 directions. Sever is north, Yug is south, Vostok is east, and Zapad is west. So, accordingly we change them and use them in expressions like in this text we have used Severa Vostochной части страны, because часть means part, it is a word of feminine gender, that is why Severa Vostochной части страны. So, according to the gender of the noun you can change and use these different expressions. Now, we will go ahead and look at the part of the text. Отец и мать Ивана тоже живут в Дели. Его отец Сергей Сахаров, корреспондент русской газеты «Правда». So, here we have the noun gazeta. Gazeta, we know it's a noun of it's a noun of feminine gender, because gazeta ends with a. So, Ruskaya gazeta changes into Ruskaya gazeti when we are talking about possession. So, Sergei Sakharov, корреспондент какой газеты? So, Ruskaya gazeti. So, from this question we can change it to Ruskaya gazeti. Pravda. Suppose if we have some journal, so for this we have a word journal, masculine gender. So, we would have used Sergei Sakharov, корреспондент русского журнала Pravda. So, as per the rule of the grammar you can also change them, but however in the text we have used Sakharov, корреспондент русской газеты Pravda. So, this is also a very good example of genitive case. Как журналист он много ездит и отлично знает нашу страну. Whenever we are using certain other verbs like знать кого, знать чего, so whenever we have in винительный падеж or in such case we have the verb знать кого чего, and that is why страна, feminine gender, changes into страну. Знает нашу страну отлично. Во своей газете он часто пишет о разных сторонах современной Индии. Во своей газете, because газета, своя газета, when we use preposition в своей газете, он часто пишет о разных сторонах современной Индии, about different aspects of contemporary India or modern India. So, here we have seen, as per the requirement of the ending of the noun, we are changing the context, we are changing the sentence. So, as per the ending of the nouns, we are changing as per the rules of the grammar here. О ее успехах и проблемах. Когда Иван бывает у родителей, бывать, когда Иван бывает. So, it is from the verb бывать, to be. У родителей, when he goes to, when he happens to go to, when he meets his parents, у родителей. Отец и сын часто беседуют о разных аспектах жизни индийского народа. So, here again, if you pay attention that we have highlighted the expressions like у родителей, жизни индийского народа, etc. All these aspects actually show the genitive case only, which signifies the possession, belonging, etc. Иногда и спорят, как у них разные точки зрения. Точки зрения means the view or opinion, the viewpoint or something which we used in English as well. So, точки зрения и не всегда они совпадают. Семья Сахарова живет в Дели уже 10 лет, и все члены этой семьи, because это семья changes into члены этой семьи.
Хорошо знают язык Hindi и очень любят нашу родину. So after the usage of любить, which means to love, again the accusative case or Vinchilni Padesh, any word, any noun of the feminine gender changes from A to U. Rodina changes into Rodinu. Simya changes into Simyu. И очень любят нашу родину. If you want to express and change нашу родину into наша семья, so it would change и очень любят нашу семью. So accordingly, you can also change all these aspects which you are learning in this module. So here, with the help of this text, we have learned a few things, some of the vocabularies, some of the expressions which we use in our day-to-day communication, and most importantly, we have used the expressions which belongs to the genitive case, accusative case, prepositional case, and many other expressions which we have seen in the case of this text, which underlines not only the rules of the grammar but also inculcates the interest in our mind that not only learning about Russian grammar but also about its culture and how the Russian people they think. Some of the important expressions which we have highlighted in the text, you can also use them in your own text. You can also remember them with the help of discussion with your family and friends in order to understand the nuances of Russian grammar easily. Now let's take a few examples of the verbs which we have used in this text. So I'll read the text once again and underline the verbs which have been used in this text so that we can understand the conjugated form of these verbs as well as what kind of expression do they have. В Дели у меня есть еще один русский друг. Его зовут Иван. Фамилия Ивана Сахаров. Иван студент Делийского университета. Он учится на факультете журналистики на 5-м курсе. So here in this line, the first verb is он учится. Учиться means to study. So according to the rules of the grammar of Russian, we always conjugate the verb as per the personal pronouns like I, you, he, she, it. Then we have we and you plural and then they. In Russian it is ya means I, ты means you singular, он, она, оно means he, she, it, мы means we, вы means you plural and они means they. So according to that, учиться we can change as per the rules of the grammar. For on it is on учится. If we have any other name in place of Ivan, a female name like Anna, then the verb remains same. Она учится, because for on, она, оно, the verb has the same conjugation. But for any other personal pronouns, they are always different. So, он учится на факультете журналистики на 5-м курсе, где он изучает разные аспекты массовой коммуникации. The second verb is изучать, where he studies or learns. Он изучает разные аспекты массовой коммуникации. So, изучать can be conjugated in various other forms like я изучаю, ты изучаешь, он, она изучает, мы изучаем, вы изучаете, они изучают. So according to certain rules of the grammar of Russian, we can conjugate these different verbs. Now let's go ahead. Then we have certain other verbs like Иван хороший студент, он много знает об Индии, о жизни людей из индийских городов и деревень. Here the verb is знать, to know. Он много знает, knows a lot about India, о жизни людей, about the life of
people is इंजिसके गरदो फिजिरियन from Indian cities and villages. So here own has been used for the conjugation of the verb znach. Own znait. But if we conjugate the verb as we already conjugated in the previous part, znach would be conjugated as ja znаю, ty znaешь, on она знает, мы знаем, вы знаете, and они знают. Then we have a few more verbs. Let's read it further. Его особенно интересует борьба индийского народа против английских колонизаторов. В этом году тема его курсовой работы была «Восстание индийских солдатов 1857 года». Now let's go further. Иван также интересуют народные танцы разных штатов Индии, особенно танцы северо-восточной части страны. Сам Иван прекрасно умеет танцевать. So here танцевать is also a verb to dance. Я танцеваю, ты танцеваешь, он она танцевает, мы танцеваем, вы танцуете, вы танцеваете, and они танцевают. Его любимый индийский танец – это манипури. And according to the usage of certain other verbs which you have learned in this text, you can also replace them with any other verbs and give a new meaning to the text. But the main thing in the text which we have learned is that in order to give expression to the text or the passage, we must choose the appropriate expressions, the appropriate verbs, and certain conjugations and certain expressions so that the text remains interesting. So I hope you all enjoyed this text very much, and with the help of all these new expressions you can also learn the nuances of the Russian grammar with your family and friends and make your own small passages and text. Thank you.